Dear friends, welcome to American IELTS train, IELTS and TOEFL training, I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL test on English as foreign language. See, both these tests are international examinations conducted to check your level of English in reading, writing, listening and speaking. So here we have come here for writing and speaking task development or skill development. Lingua Forum, essays, Dream Tech publications. We have come here to the video number 91 or the 91st topic here. You may get a question like agree or disagree question in your IELTS where you have to write almost 250 words and you have to speak for 2 minutes based on the topic. They will be asking, examiners will be asking discussion oriented questions to you. So in this topic, what is this topic? Does advertising, you know what do you mean by advertising? Help us bringing new and useful products. Yes, advertising makes us or makes a common man to understand what the product is there in the market. That's a good thing, isn't it? Okay. That's one thing. To get our attention, advertisements are made. Or advertising urge us to buy. Urge us means what? Make us to get stimulated, make us to get interested to buy more than we really need. I have a car. They keep on advertising about some other car. So it's not necessary for me to buy a car, extra car, but it makes me to. They make me to get interested to buy extra car. So for attention advertising are for attention getting or making the people aware the product is there, or are the advertising meant for making the people, consumers, to buy more and more? Which opinion do you support? Use specific reasons and examples to support your view. Hope you are able to understand the question here. The question is, advertisement is to teach people, make them aware of that certain products are there in the market, or advertising is meant to make you to get addicted, to get involved, to get interested, to buy more than necessary. So which view do you support? Use specific reasons and examples. Now this is the age of advertisement. Advertisement through television, paper, all media, internet. So a lot of advertisements happening. A Flipkart, I believe. So isn't it? Yeah, they are able to advertise in the internet, and single day in India, he was able to do a business of 500 crores just through net. 500 crores. Already people who are having cell phone, he just gives a discount and makes the people to buy more cell phones. So these type of advertisement, making the people getting to make them to buy more, or advertisement are mainly meant for teaching people, telling the people, yes, there's a product. So hope you are able to understand the topic. So here, what's the author, what's the writer over here? He or she goes in for. See, let us see. Some advertising is indeed true, worthwhile. Some advertisement is very good. Worthwhile means what? It is quite good, quality oriented, because it provides valuable information or informs us of useful new products. Yes, some advertisements are good because it provides the valuable information to the consumers and new products. Such advertising, however, is rare. It is rare. Rarely you find such type of advertising. Advertising encourages us to spend money we may not have on things we do not need. Certain things we don't need, but advertisement makes us to buy those things. They say, only if you buy this product, you are a respectable citizen in the society. Only if you buy these toys and computer items, the children, they just induce the children to buy. So the children compel their parents to buy and give. The teenagers, a bike, a new type of bike. They induce the youngsters to buy those bikes.
saris, chudidars and whatnot, a lot of things. Here are several examples. So he says the advertisement, if it is for new information, fine, but here most of the advertisement are inducing, making us to spend more money, making us to buy the product which is not at all necessary. Already we have those things. So that's what he covers for. Then he says the reasons why he wants to say advertisement makes us to spend more, makes us to spend more to waste the money. Why so? First he says makers of soft drinks. Soft drinks, you know what is that? Pepsi and Coca-Cola. They spend huge sums of on promotion. You agree that? It's just a drink. Just a drink. Of course, for some people, what is better than Coca-Cola or Pepsi? Pepsi has its own drawbacks, but you see how much amount of money is spent on promotion. Tendulkar comes, Shaurav Ganguly comes, Sania Mirza comes, actor Shah Rukh Khan comes. He says this product is good. Coca-Cola, just a liquid. So they spend huge sums on promotion. The drinks are not vital commodities. This is not important at all. Water would be just as refreshing. So basically water is better than Pepsi and Coca-Cola, soft drinks, and less expensive, and water is less expensive compared to Pepsi and Coca-Cola. Still, beverage manufacturers, what do you mean by beverage? It is this drinks, cool drinks or soft drinks. Water is a beverage. So liquid manufacturers invest tremendous amounts of money, lot of money in advertising to sell their products. So entire cricket match is sponsored by one soft drink company. Is it that important? Is it that important, Pepsi or Coca-Cola? And why do they spend crores and crores of money trying to persuade the public? They're making, persuading means what? Compelling the public that their drinks are delicious. Delicious means what? So nice, so sweet, so wonderful, so mouth, it is a feast like to your mouth, and consumed by tasteful. Then fashionable people. So they say these Pepsi and Coca-Cola, it is a status symbol. It is a fashionable symbol. Only if you have this Coca-Cola and Pepsi drink, it is considered to be fashionable. Only if you buy this car, it's fashionable. Only if you buy these bikes, it's fashionable. Just like that. Only if you drink these soft drinks, if it is there in your dining table during the times of your meals, it is fashionable. That's what they advertise. Of whom you supposedly will be one if you buy and drink this acidic, sugary stuff. It's an acidic. It is a mixture of chemicals. So only if you take these drinks, you are considered to be a status symbol. You come into star category, just like cine stars and cricket stars. So they induce, make the people to get involved, interested, and pay and spend the money. Now coming to the next paragraph, second reason he says. First he says about the cool drinks, the advertisement on cool drinks. He says an example, they were trying to waste the money, trying to waste the public's money. Now coming second reason he says, toy manufacturers, toy industry is a very big industry, you know that. Toy industry manufacturers urge parents, they make the parents to buy elaborate, expensive toys for their children. So these are toy manufacturers, they advertise, making the parents to buy these expensive gifts. The toys will soon be forgotten and abandoned. 2 days or 3 days or a week, a child plays with a toy. After that, throws the toy away, because they leave nothing to the child's imagination. Toy doesn't give anything for the child's imagination. A toy is there. How can a child's imagination can be developed with a toy? They spend thousands and thousands of money. What is the toy? Any famous toy? They sell it for, a lot of toys are there. Thousands of they advertise. A child have more imaginative fun
with ordinary paper than with a costly playing. So a child would be having, imagination would be going high, imagination will increase. You give a paper, you give color pencils, it will draw paintings, draw sketches, trees and land. So the imagination increases just with a paper and a pen, color pen, rather than buying and giving a toy. Money spent on such toys could have been invested in a child's future in much more protective ways. Rather than spending thousands of rupees for buying toys, that money can be kept for the taking care of the child. The child can spend, or the parents can spend for the children in a better way. So soft drinks, he says, the reason, and toy advertisements and soft drink advertisement is the waste of money. So now coming here, finally he comes for fast food provides another case in point. Fast food. Another case in point. You know the fast food, what is that? Oh, certain. What is that? Okay. Fast food. It's hard to imagine anything less healthful than the high-fat, nutrient-deficient meals pushed by fast food chains. Could you say about some fast food chains? Mary Brown, KFC, just a chicken, isn't it? Even your mother or grandmother prepares in the home. It is 10 times less costly compared to what you eat over there in the fast food chains. Mostly they are high fat, they are nutrient deficient, less in nutrient contents, less nutritious meals pushed by fast food chains. A single sandwich may contain more than 1000 kcal, mostly in the form of fat. You know what I mean by sandwich? To bread or bun or whatever it is, you keep something inside, meat or chicken or mutton, and you eat it. That is called sandwich. A single sandwich contains 1000 kcal in the form of fat. So imagine what are the hazards it brings to your health. So a can of tuna and an apple would make a better meal. One apple costs you 10, 20 rupees or 15 rupees. It is much better, healthier, rather than eating some chicken, fat made in the fast food chains. It costs much less also. Yet, advertising persuades young members of people, large numbers of people. Advertisement makes the large number of people that meat and fried vegetables, literally dripping fat, are the finest fare one can imagine. So the advertisement says, you go in for a fast food chain, you eat those type of fast food items, high chicken content, high fat contents with fried items. So they say that's the best, and the people go there and eat. So here people don't need this food. It is not necessary for the people to have this food. On the contrary, it is bad for them. It's bad for them. Nonetheless means what? Even though they follow advertisers' inducement. Inducement means what? Making you to get interested to buy. Inducement to buy it. So here, next, that is basically the task. The task means the work of advertising, to sell something useless or even dangerous as if it were an asset and bargain. So the advertisement people, they do something wasteful, useless thing. They advertise, make it as a gold, worthy of gold or worthy of something diamond. A useless product, it is advertised, making the people to feel that it is the worth, it is worthwhile, something it is good, something it is class, something it is status. So advertisement definitely nowadays, it is money oriented, it is cheating oriented, it is making
Inducing means what? Making the people to get attracted and making the people to spend the money unnecessarily. So these advertisements are unreliable. They are not truthful. That's what this topic is all about. This is what the writer says. You can say, no, not at all like that. Advertisements are good. People are aware. So you can go for that and this. So basically advertisements nowadays is a cheat. They are cheating the public. So he says with the example of first with the soft drinks, then he goes with the example of toys, then he goes with the example of fast food, and finally he says, yes, all the advertisements nowadays is bad. So I request young ladies, gentlemen to come. I'll take us over here to come forward and tell what do they stand for. To come forward. What's your name and qualification? Lavanya B. Aeronautical. Okay, which country you're going? UK. IELTS you're taking academic, is right? Yeah. If you get a topic like this, advertisements are they doing a good job, or are they over advertising and making the public to spend unnecessarily and wasting the public money? Yes, could you tell what do you agree with this? Yes. In my point of view, yes, advertisement is making the waste of money of the people, because so many advertisements are giving in by the televisions or by the newspapers and everything. In case for example of like soft drinks is one of the wasting advertisements. Sometimes but people are willing to drink like cokes and Pepsi and everything, but it is a wasting of money and it is not good for health, because sometimes cokes causes injuries like vomiting, food poisoning. Sometimes it occurs. And also people are thinking like coke will be digest food, can help to digest our foods and everything, but it is not. It causes feel sometimes it feels to vomiting and everything. And one more and second one is such advertisements like parlor advertisements, that is buy one get one like offers, and buy three products, the cost is will be less, like that. If you buy that type of costumes, or gone with the less expensive, it is very waste of your money only, and it causes your health too. Like if you went to the parlor means, they will expiry date products they will use your face or your skin will be affected. And if you buy your dresses like by the way of debit card or credit card, they will post you the dresses, but you prefer only the medium size, but they given a small size. It is the wasting of money. If you return it, then you will get it after 1 month only. They will cheat you. And another thing is nowadays each and every website, whenever you go there in internet, the lot of advertisements is given in side by side. It makes the peoples to buy that products like that. So it is wasting of money only. So when you go and buy it in front of in some other shops means, you can bargain it and you can check it whether it is suitable for us or not, and everything. In any festival means, they are giving more advertisements like buy one get one. Example of archis like gulab jamun powder is buy one get one, but it is not good for health. They will be given only the expiry date. They change it, the expiry date, and sell it. So it is really wasting of money, because I too tried for such a wasting of such a useless products, and I wasting my money too. Then I will alert it. So I prefer only the it's a wasting of money. Thank you.
Anita to come forward. Master of Engineering in Computer Science. Okay, you're going to which country are you going? Okay, United Kingdom. So if you get a topic like this in your IELTS, what will be your reply? If I get a topic like this, I would prefer for advertisement is make us people it's waste of money only, and people's used to buy more and more products. People's used to buy more and more products, or in online websites also they used to buy. And if they see, or they will be having in home, but even if they see in websites, and they will prefer, they will get addict of that product. Or and for example, we can see a lace packet, but only few more chips only it will be having in the packet, or they will cheat us, and it's full of air only. So it's waste of money only for buying like type of products. Thank you. You are going to US, so if you get a question like this, what you're going to speak? So this is Satya. The advertisement is to find out many good products, even though some of the cheating also going in the advertisement. So it depends how our requirement is there. So all the product nowadays, all the products need advertisement. Without advertisement, people don't know about these products and what about these things. For example, any mobiles or anything they put advertisement. So you can compare. You can compare in the YouTubes or many things over there. In this, a lot of opportunities there. You can compare this. What is the features are there? What is the comparativity? If, for example, if you're buying iPhone and you want to buy iPhone or you want to buy HTC, so you have like either two options. So you can compare to the YouTube. So what is the features is there in this iPhone and HTC? So and you know this they will give this scratch test, many tests they will do in this YouTube. So then you will easily find out so which product is good. So nowadays all the products we really need this advertisement. And of course some of the beverage manufacturers they're doing like soft drinks really not good for health. So in this advertisement many actors like Shah Rukh Khan and cricket players like Dhoni and many of the players, many of the cricket players encouraging this soft drinks. So that is the reason we used to drink these things. So that is really not good. So otherwise, if you are going for electronics, if you want to buy like electronics items, you can through like flip.coms and many of the legalized website is there. So even if you want to buy like big products like electronics machines or something, you want to buy some Xerox machines, or you want to buy some systems, or you want to buy some HP laptops, whatever the things, you can go like internationally the Alibaba.com is there. So they are also very legal. So you have to choose which website is very legal, which advertisement is very bad. So that is depends upon you. You have so for my point of view, so advertisement and it's good to find out the good products. Thank you. IELTS and TOEFL சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பேசக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், இதை சோதிப்பதற்காக சர்வதேச அளவிலே நடத்தப்படுகிற பரீட்சை IELTS TOEFL. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, இது TOEFL அமெரிக்கன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் எழுதுவது மேலும் பேசுவதான பயிற்சி லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் கச்சகத்தின் வீடியோ நம்பர் 91க்கு வந்திருக்கிறோம். Does advertising விளம்பரம் help us bringing new and useful products to our attention? விளம்பரங்கள் மூலமாக, அது பல மீடியாக்கள் இருக்கலாம், டெலிவிஷனாக இருக்கலாம், பேப்பராக இருக்கலாம், இன்டர்நெட் மூலமாக இருக்கலாம், பத்திரிகையாக இருக்கலாம். இந்த விளம்பரங்கள் மூலமாக நாம் புதிய ப்ராடக்ட், புதிய பொருட்களை அந்த விளம்பரதாரர் நமக்கு அல்லது மக்களுக்கு கொண்டு செல்கிறாரா, அல்லது அட்வர்டைசிங் இந்த விளம்பரத்துறை என்பது urge us to buy more than we really need, நமக்கு தேவைக்கு அதிகமான பொருட்களை வாங்க அது வலுக்கட்டாயப்படுத்துகிறதா? மக்களுக்கு விளம்பரங்கள் மூலமாக பொருட்களை அடையாளம் காண்பிப்பதற்காக விளம்பரமா, அல்லது இந்த விளம்பரத்தின் மூலமாக மக்களை ஆசையை காண்பித்து அவர்களுக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை அவர்களை வாங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு யுக்தியா? இதுதான் தலைப்பு. Which opinion do you support? Use specific reasons and example to your
வியூ IELTSல இரண்டாவது டாஸ்க்லே நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்குள் எழுத வேண்டும். அதே போன்று பேசும்பொழுது இந்த மாதிரி தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீ பேசுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த தலைப்பின் சார்பாக விவாதங்கள் நடைபெறும். ஸோ விளம்பரங்கள் மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கா, விளம்பரங்கள் மக்களுக்கு தீமை செய்வதற்கா என்று சுருக்கமாக சொல்லலாம். ஸோ இந்த எழுத்தாளர் இந்த தலைப்பின் கீழே என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால், கண்டிப்பாக விளம்பரங்கள் மக்களை ஏமாற்றுகிறது, மக்களுக்கு நன்மை செய்வதில்லை என்று சொல்கிறார். சம் அட்வர்டைசிங், சில விளம்பரங்கள் இஸ் இன்டீட் என்றால் உண்மையில், worthwhile என்றால் தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது, because it provides valuable information. சில விளம்பரங்கள் உண்மையிலே நன்றாக இருக்கிறது, தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் அவை மக்களுக்கு வேல்யூபிள் மதிப்பு மிகுந்த தகவல்களை இன்ஃபார்மஸ் சொல்லுகிறது ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், புதிய பொருட்கள், அந்த பொருட்கள் மூலமாக என்ன பலன் அடைகிறார்கள் என்று மக்களுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. சச் அட்வர்டைசிங், இதை போன்ற விளம்பரங்கள் however எப்படி எனினும் இஸ் ரேர், அரிதாக வருகிறது. மோஸ்ட் அட்வர்டைசிங், அநேக விளம்பரங்கள் என்கரேஜஸ், உற்சாகப்படுத்துகிறது அஸ், நம்மை, அதாவது மக்களை, டு ஸ்பெண்ட் மணி, பணத்தை செலவழிக்க, we may not have on things we do not need, தேவையில்லாத பொருட்களுக்கு மேல் நாம் பணத்தை செலவழிப்பதற்காக இந்த விளம்பரங்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது, ஆசையை காண்பிக்கிறது, அதுதான் உண்மை என்று இவர் சொல்கிறார். Here are several examples. அப்போ மக்களுக்கு தகவல் சொல்லக்கூடியது விளம்பரங்கள் அரிது, ஆனால் இப்பொழுது வரக்கூடிய விளம்பரங்கள், அநேக விளம்பரங்கள் மக்களுக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை அவர்கள் தலையிலே திணிப்பது போன்று, தேவையில்லாமல் அவர்களை ஆசையை தூண்டுவது போல வருகிறது. ஸோ அடுத்த பத்தியிலே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்த்தால் அதன் காரணங்களை சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட், மேக்கர்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ். சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்றால் என்ன? சாஃப்ட்னா மென்மையான, ட்ரிங்க்ஸ்னா மென்மையான குடிநீர் பானங்களா? கிடையாது. இங்கே சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பெப்சி, இந்த கொக்கோ கோலா, இந்த ஆரஞ்சு, அது ஃப்ரூட் ஜூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்றாலே அந்த பெப்சி, கொக்கோ கோலா போன்று, தம்ஸ் அப், லிம்கா, இவைகள் எல்லாம் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்வோம். ஸ்பெண்ட் ஹியூஜ் சம்ஸ் இன் ப்ரொமோஷன், ஏகப்பட்ட பணங்களை செலவழிக்கிறார்கள் அந்த கலர் தண்ணீரை விளம்பரப்படுத்துவதற்கு, கோடிக்கணக்கிலே. The drinks are not vital commodities. அந்த குடிநீர் பானங்களான லிம்காவும் பெப்சியும் மிக முக்கியமான பொருட்கள் கிடையாது. மது அருந்துபவர்களுக்கு மட்டுமே மதுவுடன் கூட கலப்பதற்கு உபயோகப்படுத்தலாமே ஒழிய மற்ற மக்களுக்கு அது நிச்சயமாக உபயோகமே கிடையாது. வாட்டர் would be just as refreshing. அதற்கு பதிலாக தண்ணீரை குடித்து விடலாம். தண்ணீர் மிகவும் உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு பானம். அண்ட் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், குறைந்த செலவினமே அடங்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரை குடித்து விடலாம் இந்த பெப்சியும் கொக்கோ கோலாவும் குடிப்பதற்கு பதிலாக. ஸ்டில் இருந்தும் பிவரேஜ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், பிவரேஜ் என்றால் என்ன? இந்த தண்ணீர் மற்றும் தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய, பிவரேஜ் என்றால் தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட, பிவரேஜ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் என்றால் இந்த ட்ரிங்க்ஸ், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் தயாரிப்பாளர்கள் இன்வெஸ்ட், கொள்முதல் செய்கிறார்கள். ட்ரெமெண்டஸ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மணி என்றால் என்ன? ஏகப்பட்ட, அது கோடிகளிலே புரள்கிறது பணத்தை இன் அட்வர்டைசிங், விளம்பரத்திற்காக, டு செல் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ், அவர்கள் பொருட்களை விற்பதற்காக மாடலாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். தலை சிறந்த சினிமா நடிகர் அமிதாப் பச்சனையும் ஷாருக் கானையும், தலை சிறந்த கிரிக்கெட் பிளேயர்களை, உதாரணத்திற்கு டெண்டுல்கரையும் டோனியையும், தலை சிறந்த புகழ் வாய்ந்தவர்களை படம் கொடுத்து அவர்களுடைய பொருளினுடைய ஒரு மாடலாக, விளம்பர பிரதிநிதியாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். ட்ரைன் டு பர்சுவேட் என்றால் என்ன? வலியுறுத்த. த பப்ளிக் என்றால் மக்களை, தட் த ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் டெலிஷியஸ், அவர்களுடைய அந்த குடிக்கக்கூடிய அந்த பெப்சியும் கொக்கோ கோலாவும் டெலிஷியஸ் என்றால் அறுசுவை கொடுக்கக்கூடிய, அண்ட் கன்சியூம்டு பை டேஸ்ட்ஃபுல், அதை ருசிக்கக்கூடியவர்கள் ஃபேஷனபிள் பீப்புள், அவர்கள் தான் நவநாகரிக மக்கள். ஒரு கொக்கோ கோலாவையும் பெப்சியையும் குடித்தால் தான் நீ நவநாகரிக ஆணோ பெண்ணோ என்ற ஒரு மாயையான ஒரு விளம்பரத்தை கொடுக்கிறார்கள். of whom you supposedly will be one if you buy. நீ அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸை வாங்கி வைத்து கொண்டால் நீயும் அந்த நவநாகரிக இளைஞனாகவோ இளைஞியாகவோ மாறிவிடுகிறாய். and drink this acidic, acidic என்றால் என்ன?
வாயு உடம்புலே வாயு உள்ளே உடம்புக்குள்ளே வாயு சென்று விட்டால் ப்ராப்ளம், பிரச்சனைகள் வரும். அது அசிடிக் சர்க்கரி, அது கொஞ்சம் கெமிக்கல்ஸ், ரசாயன பொருட்கள், ஸ்டஃப் என்றால் என்ன, சரக்குடைய அந்த பொருட்கள். ஸோ இந்த விளம்பரங்கள் தேவையில்லாத விளம்பரங்கள் என்பதை இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குளிர்பானங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனத்தையும் அதனுடைய விளம்பரத்தையும் உதாரணமாக காண்பிக்கிறார். அடுத்ததாக பொம்மைகளை சொல்கிறார். செகண்ட், இரண்டாவதாக டாய் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், பொம்மை உற்பத்தியாளர்கள். ஏர்ஜ் என்றால் என்ன, வலியுறுத்துகிறார்கள் பேரண்ட்ஸ், பெற்றோர்களை டு பை, வாங்க. எலாபரேட் என்றால் என்ன, பெரிய. எக்ஸ்பென்சிவ் என்றால் என்ன, விலை உயர்ந்த. டாய்ஸ், பொம்மைகள் ஃபார் தை சில்ட்ரன். அப்போ பொம்மை தயாரிப்பாளர்கள் விளம்பரத்தின் மூலமாக பெரிய அளவிலே விலை அதிகமான பொம்மைகளை குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுங்கள் என்று பெற்றோர்களுக்கு வற்புறுத்துகிறார்கள் விளம்பரங்கள் மூலமாக. The toys will soon be forgotten and abandoned. 10,000 ரூபாய் 5,000 ரூபாய் என்று சொல்லி பணத்தை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய பொம்மைகளை குழந்தைகள் மறந்து விடுவார்கள். abandoned என்றால் என்ன, விட்டு விடுவார்கள். Because they leave nothing to the child's imagination. ஏனென்றால் அந்த குழந்தையினுடைய சிந்தனா சக்திகளை வளர்ப்பதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படுவதில்லை இந்த பொம்மைகள். குழந்தைகளுடைய ஞானத்தை, அறிவை, சிந்தனைகளை, செயல்களை வளர்த்தக்கூடிய உதவிகரமாக இல்லை இந்த பொம்மைகள். A child have more imaginative fun. ஒரு குழந்தைக்கு அதிக சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். with ordinary paper, ஒரு காகிதம், வெட்டு காகிதத்தை கொடுங்கள், குழந்தைகள் மற்றற்ற சந்தோஷம் அடையும். கூட கலர் பேனாவையும் கொடுத்து விட்டால் காஸ்ட்லி பிளேயிங் வித் அது வரைந்து கொடு, பொம்மைகளை வரையும், சிலை கொடிகளை வரையும், மரங்களை வரையும். அது தன்னுடைய கற்பனா சக்தியை வளர்க்கக்கூடிய உதவிகரமாக ஒரு காகிதம் உதவி செய்கிறது. மணி ஸ்பென்ட் ஆன் சச் டாய்ஸ் could have been invested in a child's future. அந்த பொம்மைகளுக்காக செலவழிக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை வைத்து குழந்தையினுடைய எதிர்கால படிப்பு செலவுக்கு செலவு செய்யலாம். in much more productive ways என்றால் ஆக்கப்பூர்வமான வழிகளிலே அந்த பணத்தை செலவு செய்யலாம். ஸோ முதல் அசிடிக் அந்த ட்ரிங்க்ஸை பற்றி, குளிர்பானங்களை பற்றி, அந்த விளம்பரங்களை பற்றி தேவையில்லை என்று சொல்லி, அடுத்ததாக இந்த எழுத்தாளர் பொம்மை தயாரிப்பாளர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய விளம்பரங்கள் தேவையற்றது என்று சொல்லி, அடுத்ததாக மூன்றாவது வரிசையிலே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்றால் என்ன, வேக உணவா, உடனடியாக பொரித்து கொடுக்கக்கூடிய உணவை ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்று சொல்கிறோம். ப்ரொவைட்ஸ், அந்த விளம்பரங்கள் கொடுக்கிறது. அனதர் கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் என்ன, இந்த வழக்குக்கு ஒரு முக்கியம். இந்த வழக்கு என்ன, விளம்பரங்களை பற்றி வழக்கு. விளம்பரங்கள் மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறதா, தீமை செய்கிறதா, இது தீமைதான் செய்கிறது என்று சொல்லி இங்கே ஃபாஸ்ட் ஃபுட், வேக உணவை ஒரு வழக்கினுடைய ஒரு பாயிண்ட், விஷயமாக எடுத்துக்கொள்கிறார். இட் இஸ் ஹார்ட் டு இமேஜின் எனிதிங் லெஸ் ஹெல்த்ஃபுல் தென் த ஹை ஃபேட். உடம்பிலே உணவுகளிலே மிக மோசமான உணவு என்பது கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவு, ஹை ஃபேட். நியூட்ரியன்ட் டிஃபிஷியன்ட், சத்தில்லாத உணவுகள். நியூட்ரியன்ட் என்றால் என்ன, நியூட்ரிஷியஸ் என்றால் உடலில் சக்தி அளிக்கக்கூடிய, டெஃபிஷியன்ட் என்றால் குறைபாடுகளுடைய. அப்போ சத்துக்கள் குறைபாடுடைய மீல்ஸ் என்றால் என்ன, டிஃபனு, லஞ்சு, டின்னர், 3 வேளை உணவுகளை மீல்ஸ் என்று சொல்கிறாய். ஸோ அதிக கொழுப்புள்ள சக்தியுடைய உணவு, சக்தி அற்ற உணவுகள். புஷ்டு பாய் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் செயின்ஸ். ஃபாஸ்ட் ஃபுட் செயின்ஸ் என்றால் என்ன, வேகமாக உணவை தயாரித்து எந்த நேரத்திலும் உணவை அருந்து கொள்ளலாம். KFC என்று சொல்கிறார்கள். பல உணவகங்கள் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ். ஏ சிங்கிள் சாண்ட்விச் என்றால் என்ன, 2 ரொட்டிகளை எடுத்து அந்த 2 ரொட்டிகளுக்கு நடுவிலே வைத்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஆட்டுக்கறியோ மாட்டுக்கறியோ அதை ஹாட் டாக் என்று சொல்கிறோம். அது ஒரு சாண்ட்விச். இந்த சாண்ட்விச் என்று சொல்லக்கூடிய மே கண்டெயின் மோர் தென் 1000 kcal. 1000 kcal என்றால் என்ன, கொழுப்பு சக்தி நிறைந்த, மோஸ்ட்லி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபேட் என்றால் என்ன, கொழுப்புக்கள் உடையதாக இருக்கிறது. வாய்க்கு ருசியாக இருக்கும், ஆனால் உடலுக்கு உகந்ததல்ல. ஏ கேன் ஆஃப் டுனா. டுனா என்றால் என்ன, நல்ல ஒரு பழச்சாறும். and an apple, ஒரு ஆப்பிள் would make a better meal. அது ஒரு நல்ல உணவாக இருக்கும். and cost much less. அந்த சாண்ட்விச்சும் ஹாட் டாகும் சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக இது விலை குறைவானதாக இருக்கிறது. yet advertising, இருந்தும் விளம்பரங்கள் persuades என்றால் என்ன, வலியுறுத்துகிறது. large members of people
அநேக மக்களை that meat and fried vegetables, அதாவது மாமிசமும் வெஜிடபிள்ஸ் என்றால் என்ன, கொஞ்சம் பொரித்த அந்த காய்கறிகளும் லிட்ரலி ட்ரிப்பிங் ஃபேட், அதில் கொழுப்பை சேர்த்தும் பொழுது ஆர் த ஃபைனஸ்ட் ஃபேர், அதுதான் பிரமாதம். ஒன் கேன் இமேஜின், கற்பனை பண்ணி சாப்பிடுவதிலேயே அதிக அளவிலே சாப்பிடுவது இந்த கேஎஃப்சியும் மெக்டான் என்று அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஹோட்டலில் சாப்பிடுவது தான் நாகரீகம், உடல் நலத்திற்கு நல்லது என்பதை பொய்யாக விளம்பரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். People don't need this food. மக்களுக்கு இந்த உணவு தேவையே கிடையாது. On the contrary, அதற்கு எதிர்மறையாக it is bad for them. இது அவர்களுக்கு உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. nonetheless என்றால் என்ன, இருந்தும் they follow advertisers. இவர்கள் விளம்பரக்காரர்களை அவர்கள் செய்யக்கூடிய inducement என்றால் என்ன, உங்கள் ஆசைகளை தூண்டி விடுகிறார்கள் to buy it, அதை வாங்க. That is basically the task of advertising. அதுதான் விளம்பரத்தினுடைய முக்கிய பணியாக இப்பொழுது இருக்கிறது. to sell something useless, ஏதோ ஒன்று உபயோகமற்ற பொருட்களை விற்பனை செய்வது, or even dangerous, அது ரொம்ப ஆபத்தானது, as if it were an asset and bargain. ஏதோ ஒரு பொருள் இது மிகச் சிறந்த பொருள், மிக அருமையான பொருள், மிக சத்தான பொருள் என்று அவர்கள் பொய்யான ஒரு விளம்பரங்களை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். இல்லை, கிடையாது. விளம்பரம் மூலமாக மக்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள், தெரிந்து கொள்கிறார்கள். விளம்பரங்கள் மக்களுக்கு நன்மையை செய்கிறது என்று அதன் சார்பாகவும் நீங்கள் வாதாடலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.